Ok, je sais. Bon, on va essayer. Bon, le challenge ici, c'est que la lésion, elle est au niveau du right upper lobe. Donc, on va essayer d'accéder. On a l'aiguille, mais je ne vais pas pouvoir utiliser le forceps parce qu'avec la courbature l'angle, on pourra pas. Mais on va essayer de voir. Genre, généralement, on a une Olympus sheet ou bien un cathéter du LungVision. Unfortunately, on n'a pas pu l'avoir pour aujourd'hui. Donc, on va essayer d'utiliser juste le scope. All right, thanks. Donc, non, parce que c'est pour ça qu'à chaque fois, on utilise en vivo la carine. Et puis, donc vraiment, c'est pour ça qu'on arrive à bouger la fluoro. Parce que si la fluoro ne bougeait pas, ça aurait été un problème. Is it on? Thank you. So, okay, let's get started. Beautiful. He has some secretions, but ultimately we'll clean them up after. It's not a problem. We will. Vocal cords are beautiful. We'll get past them if we can. Always go posteriorly. Carina, main trachea appears to be normal, no problem. At this point, for recognition's sake, we end up putting the actual end of the scope right above the carina, and then now we can start our fluoroscopy pattern. So we're going to verify the C-arm settings and then center around the main carina. So we're going to take, everybody has lead? All right, we're good to go. Go ahead. Do you want to close the door, please? Thanks. So, même chose. Vous arrivez à voir? Donc il faut ما تبقاش مشعل. مشعولة. Utilise la fluoro seulement quand on bouge plus. Comme ça, tu minimises le non-montant de temps sous fluoro. Vas-y, on essaye. بغيتي تدور هذاك un petit peu لعندهم. Floor off. Alors, Smithou, parfait. Pour la caméra, عرفتي non? Pour la caméra, خصهم يشوفوا هذا l'écran pour. Ah, تشوفوا, parfait. Ça fait parfait. Ça fait الله يطول عمرك. Merci. Donc maintenant, on va aller à 30 degrés. Donc une fois qu'on centralise au niveau de la carine, on va faire 30 degrés à droite et puis 30 degrés à gauche. Avant de commencer, il faut toujours vérifier qu'il y a assez d'espace. Une fois qu'on est à 30 degrés RAL à droite, on garde le scope la carine. Et là, ils ont l'indication, le système, il te dit exactement où se positionner pour pouvoir avoir les coordonnées X, Y et Z. Comme ça, même si tu n'as pas un cone beam, tu arrives à avoir une visualisation en tomosynthèse directe. Alors maintenant, on va faire une capture en 360. Go ahead. Now we're going to start spinning. Flora on. Allez, vas-y, allume وبدأ تدور. Voilà, ودور بشوية. حتى توصل 30. بشوية حتى توصل 30. يلا, بسم الله. Allez-y. Spin. Ça tourne pas. C'est trop vite, c'est un petit peu trop vite. Il faut aller doucement. Il ne faut pas s'arrêter. Vas-y, voilà, parfait. Et continue. Et probablement, on va devoir la refaire, mais c'est exactement ça. Doucement jusqu'à ce que tu arrives à 30, et puis voilà, on s'arrête. Parfait. We might need to redo it. Et toi? Alors, une fois que c'est fait, on va identifier la carine au niveau du système pour que le système reconnaisse les images et le Smith, le centre de référence. Attends. So it's processing the CABT right now, and we're going to need to mark the carina to be able to give a reference point. 45 seconds is a long time. I know, it doesn't seem like it. Littéralement. And at some point, I don't even know what you added to show us that it wasn't that long. Well, we added time, because there used to be no timer at all. So,
I'll be like, it's been 5 minutes. Donc, ils ont littéralement rajouté le timer pour qu'on voit que c'est moins d'1 minute. Alors, ici, on est... Ouais, donc, voilà. On trouve la carine, il a dit. On met le truc, on marque. Et on essaie de trouver la même... Je dis avant qu'on avait commencé. On ne l'avait même pas. Allez doucement. Pardon. Voilà. Et là, généralement, voilà. Et on positionne la carine ici. Donc ça, c'est les... Exactement. Donc on a le scanner avec la fluoroscopie. Et on vérifie dans les autres smitons pour s'assurer les autres coupes coronales, sagittales et latérales. Une fois que c'est confirmé, et j'utilise généralement le scope, la carine, parce que parfois, on n'arrive pas à voir, et avec le scope, on arrive à trouver un point de référence. Puis après, on accepte. Là, le système nous dit comment positionner le patient pour qu'on ait une visualisation maximale de la lésion. Alors, la lésion, on arrive à la voir, faites le deuxième écran. C'est jaune, mais c'est vraiment au niveau de... Yeah, it's posterior and apical. If you don't mind, try not to turn this completely perfect. Okay. All right, you ready? Donc 4 cm à droite, 5 cm. 5 cm. هبط la table 5. Je tiens. 5 cm هبطها, voilà. Ah, pardon, the decrease bell, yes. Ça fait, c'est bon. هبطوا 5 cm. ومن بعد à gauche 4 cm. À gauche 4 cm. Voilà, c'est bon. يلا on va essayer maintenant. خد صويره عاوتاني ونشوفوا غادي يقول لك دابا شنو خصك دير عاوتاني. Donc tu es presque هذاك خصك غير تطلع un tout petit peu 2 cm de plus et c'est bon. Maintenant, bon, je vérifie toujours. Is my suction on, guys? My suction is not on. Where? So generally, I try to visualize and see if there is anything else. We have some sputum on the left side, left apical subsegments. Lingula is all good. Left lower lobe is also patent with no problems. I'm trying. Sorry. Or, yes. Move your leg a little bit. It's not letting. It's sensing your leg and not letting it. Oh, got it. دابا عاود سير 30 عاوتاني عندك حبيبتي. Je l'entends ولكن je sais pas il est où le هذاك ما خدامش. Attends, ne fais rien. Because يمكن هذا ما مشعولش. هذاك تما ما مشعولش. Non, هذا il est pas connecté. تحيد, voilà, c'est ça. عندك حبيبتي راه tu as déposé le... Voilà. Perfect. Sounds good. Ça fait merci. Ça fait pas de problème. You good? Ash. And if you don't mind moving this, here we go, because the suction is actually all the way through. All right, so you ready for another spin? Now, maintenant, le deuxième spin, c'est pour vérifier la lésion. Et is everybody has led ask le smitron? Everybody, almost. Donc, maintenant qu'on a donné les références, the system can recognize the carina and can recognize the actual tridimensional coordinate, and we're going to do another spin, 30 to 30, 30 RAO to 30 LAO, and that will allow us to identify via tomosynthesis the actual lesion on the pictures captured right now. So now, خصك ton truc de thyroïde. All right, so hold on. Tu es prêt? Allez-y. Florent, ما مشعولش. ما شعلتيش. رجع 30. Hold on. Attends, ne fais rien. Il faut, alors, le plus important, c'est toujours
d'avoir une coordination avec le technicien radiologue et le médecin. Alors, et normalement, s'ils sont intubés, tu fais breath hold. Once the breath is held, they start the spinning. You tell rad tech to go ahead and start spinning 30 to 30 very slowly. Generally, what you try to do is those dots that you see on the fluoroscopy cannot be blurred. They have to move slowly because this is the most important capture right now to be able to identify the lesion on the tomosynthesis and match it with the CAT scan images. And I'll show you as soon as we finish capturing. Excellent. Non, il faut arriver à 30. On est presque là. Parfait. Perfect. Excellent. Bravo. You got it. We're back to AP, and now we're going to go ahead and identify the lesion actually on the system. And once the lesion is identified on the system, we will be able to try to navigate. And as you can see on the actual fluoro images, the lesion is pretty apical and posterior. And the challenge is, even if you see it on a 2D image, that it looks like it's paratracheal, it's actually not. And the best image, you'll see it laterally whenever we focus either on the RAO and LAO, you'll be able to visualize it and see that it's really, really posterior, apical posterior. And the joke around here is that I think it takes forever for the CABT to process. And that's why they added the time in. It's only 49 seconds right now. It feels like it's been almost a minute. Do you remember how long you said when we first started? No. It was it? We used to say a minute and a half to 2 minutes. Oh my gosh. And beautiful image. Oh, you did. Beautiful image, because right now we are able to visualize it on live in vivo right here. It's pretty dense, and we will be able to actually, so you can adjust to have the best possible image. You also have AI Tomo available here. Oh, we do. Go over there, you can see a better image. Beautiful. Look at that. Yeah, she doesn't. Yeah, I know. We don't need to move it right now. So, and we try to actually, these are the AI Tomo pictures. They're beautiful versus the CABT, which is the old system. This is new actually to the new system, and it's beautiful. So now we're actually pretty centered. We accept the update, and you can see that the target location was updated. And if you can take a look at the picture earlier, it was a little more caudal than it is right now. And that's why it's important to actually capture the image. And you can see it's really subpleural. The problem with accessing it from the outside would have been that you would be hitting the scapula is right behind the rib. Hence the need to do it right now, and we'll try to access it even though we don't have the catheter to go all the way through. So we're in position. Now the hardest part comes, which is to be able to actually get to the apical. And always position yourself in such a way that you are at the opposite limb. So position myself, earlier it was left upper. So we positioned ourselves on the right side. Now it's right upper, you position yourself on the left side. The challenge is gonna be to try to get now inside this. And the reason why I know where to go, it's because you have the virtual bronchoscopy that you can actually see. And I'm gonna give you, where are you? Where'd you go? Can you go show them the virtual? So we can actually follow, go ahead. So when we follow with the virtual, we're right here, so keep going. Main carina is right there. We pass the main carina, and you can see, and right there, so stop right there, and we can actually orient ourselves by coming. So this is the secondary carina, and you can see anterior, apical, and posterior. We're gonna be going into the posterior subsegment. Go ahead, posterior. And then stop right there. Once inside the posterior, we will, can you go back a little bit? Yeah. Did you reorient? Hold on, let's just see one thing. So once we're in the posterior, are we, this is the third. If your standard AP view. Yep. Let's try to match the actual, go back. Your clockwise 90, so I'll counterclockwise 90. All right, so go back and let's try to actually match our carinas. So right now, that's going into perfect. So I'm gonna go in, and then you're gonna reorient. So right now, give me the carina inside there. That's it, stop right there. So right there, we're gonna try to go then in the apical part right here. If we can, this is gonna be the challenge right now. I think the biggest problem, and bear with me guys, because I don't know that I'm gonna be able to actually get it through.
Yeah, can you lower the bed if you don't mind? Un tout petit peu, s'il te plaît. Ah, pardon. I'm trying not to rub the wall because I really don't want to have a bleed here. Il a s'il te plaît, un petit peu. Merci. C'est bon, c'est bon. All right, so we're in. Go ahead. And after that, I'm not. All right, so we're in here. So after that, we just can. So let's try to take a a snapshot. Can I have a snapshot with Flora, please? Vas-y. Tlaq. Parfait. Merci. On va essayer d'y aller. Out tlaq. All right. It's going to be Flora. Flora, please. No, we turned Flora off. Je pense qu'on doit tourner de l'autre côté. Vas-y. Ah, c'est vrai. Flora on. Yeah, all right, excellent. Floor off. Can I have an RIO, please? Est-ce que je peux avoir 15 degrés droite? Donc là, je vais essayer de positionner parce que 15, oui. Parce que ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir, même si du point de vue AP, on arrive à voir qu'on est exactement, qu'on se dirige vers la lésion, parfois it's deceptive. Floor off. So we're almost there. And can I have an LAO? Est-ce que أعطيني الأخرى؟ بقى ماشي 30 جهة الشمال. Vas-y. Vas-y. Pardon, je suis désolée. C'est Anna. Go ahead. Vas-y. Ça, c'est bon. شعل. Perfect. There. اطلق هي اعطيني السميت. So شتي. Can we? How come we don't have this on the big screen with the yellow? Okay. Donc le problème c'est qu'on est déjà, on a fini le scope. Il is completely in. Floran. All right. So let me just see one thing. Can I? Let's go in the other way. All right, can I have the ultrasound? Perfect, okay. All right, off. On va atteindre l'ultrason. Do you have the radial probe, sweetie? Ow. Qui tourne, ça aide énormément. Parce que sinon, Donc, of course. Do you want to do it now? All right, whenever you're ready. Et c'est ça le problème, c'est ce qui nous permet avec ce système. What's really interesting with the system is the fact that it demonstrates really the variability or the misleading of an AP view. Yep, off. Yeah, because you're not in. Here, go ahead. That's okay. Did it click? Here you go. Now you clicked. Go ahead. You need to put OK. You need to push OK first. Here, sweetie. Ah, this is... just push OK. There's no OK? Are you sure it's on? It's not on, sweetie. Oh, here we go. OK. Off. Perfect. All right, let's do this. Thank you so much, because I was going to say, oh, shoot. Can you move a little bit? I can't see it. Toward you. Perfect, thank you. Off.
problème, c'est que la probe ne veut même pas monter. Off. Ouais, c'est ça le problème. Ah. Tu le lâches. Je sais pas si on va... Non. Lesquels on va perdre le... Ouais. It doesn't want to go. Yep, I know, but the problem, I think it's the turn. Flora? I think I'm not even making the turn, the actual... Flora off? What is it? I feel it. I think it's, yeah. You know what? Can you give me the needle? They don't have a 10 cc. They have the 50 cc Warlock. Alors, le problème qu'on a maintenant, c'est que, étant donné qu'on est au niveau the right apical and posterior, et on n'a pas de sheet, donc on n'arrive pas à passer... Flora? On n'arrive pas à passer la radiale. Je voulais pouvoir vérifier. No, off. Et je ne veux pas forcer. All right, go ahead. Let's see if we can at least pass the needle. Je vais essayer de voir si l'aiguille est plus malléable. Alors l'aiguille qu'on utilise ici, c'est une arc needle. The arc needle is not a straight needle. It's an Olympus arc that allows us to actually, but hopefully it will be malleable that we don't. Same problem. Nope. Flora? Yeah. Because we're so... قدرت هبط un tout petit peu. ولا حرك le... Vas-y. Non. Off. هبط ou bien la Flora ou la طلع la malade. Je vais voir فاش... Go ahead. Flora? Ouais, c'est bon? Merci. So do you see me? I think it's the... C'est l'angle. C'est ça le problème. Ouais, Flora off. C'est l'angle qui souvent et je ne sais pas si je vais pouvoir la passer. I know, it's the angle to be able to make that twist. It is very tight. Et je ne vais pas forcer parce que je ne vais pas... Non. Yeah. Go ahead, Floran. I'm going to try to actually just... It's just that twist. Do you see me? It's right there. It's that turn that's not... And I wish I could just loosen it. Flora. Carrément. Si je peux... Ouais. On le refait. Pas de problème. Ça devrait, mais ça rentre pas. On est en pleine Smith. Je suis en la carène. How come it's not going at all? Ah oui. دابا عاد خرجت. Alors. Elle est grosse quand même l'aiguille. C'est bon. C'est bon. Elle est juste. Ouais. Donc on va essayer de le refaire avec l'aiguille à l'intérieur et on verra. Il va pas te faire les tournures que tu veux. Bien sûr que non. On essaie de trouver. Bon. It was this one, right? Je pense que c'était celui-là. All right, Flora.
Almost there. J'arrive pas à voir. Non. Floor off. It's because we have mucus. You know what? Can you give me saline that I can put... Il y a beaucoup de phlegm. Donc, ce que je vais essayer de faire... Alors, attends. خليني ندوزها هنا. إلا قدرت ندوزها. Attends. Flora? On a une autre courbe. Flora? You know what? Do you have saline that you can flush through that needle, sweetie? You know what I'm talking about? You just want me to put it right through the needle? You got it, so I can clear up this mess here. You know what I mean? Can you? Oui, mais ça c'est juste le mucus, je pense pas. Hold on, Flora. Hold on, don't do anything yet. Yes, she. Ouais. Alright, Flora. C'est juste le mucus, c'est bon. Ouais. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est j'essaie de trouver la... C'est ou bien de ce côté-ci. Flora. Parce que je suis en train d'essayer d'utiliser... Ouais. Mais je vais essayer d'utiliser... Je vais essayer d'utiliser l'aiguille comme un guide pour pouvoir... Alors généralement, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on a le sheet. Floor off. Parce qu'on est bien dehors là. On n'est pas encore rentré à l'intérieur du... Voilà. Flora. There's a lot of flora, sweetie. Nope. I'm trying to see if I can find... So I am going blind. At this point, Flora, can we... Est-ce qu'on est vraiment... Alash, il est aussi tight, parce que tout à l'heure, on est passé sans problème. L'aiguille, ça va être difficile. Là, elle passe pas l'aiguille. Si, l'aiguille, elle passe. Flora? Mais comme elle est au bout, pour béquiller, c'est plus difficile. Tu n'as pas les angles. Elle est un peu rigide. Voilà. All right, can we do lesioning tool? Floor off. Le problème, c'est que il va falloir que je fasse ça à chaque fois. Parce que l'aiguille, elle va pas vouloir... On a besoin d'un seul. C'est tout. All right, so ce qu'on va faire, what we're going to do, ce qu'on va faire, on va refaire avec le twist ديال 360, ولكن maintenant on veut vérifier que l'aiguille est à l'intérieur de la lésion. Donc هادشي كله غادي يكون هكا نرجعوا ل 30 à droite. 0. All right, pardon. Go ahead, everybody has led. Ah, no, hold on. عندك حبيبتي. I can't see that, sweetie. Ah, go ahead. هبط. Voilà. Parfait. Excellent. 30 de ce côté-ci. Ouais. You need to move, otherwise the floor is not gonna... Jesus, Julie. On va essayer de voir. Floor on. شعل وضرب شوية.
Là, on est en train d'essayer de capturer les images du point de vue trois-dimensionnel. Good. What happened? All right, now it's... Oh, no, that's not an issue with the Okay. that they just need to take another image. ارجع للاي بي ودير سناب شوت. Floor off. Off. It looks like we're in it in the AP. The problem is it's lateral, so... And that's why it's always best in these situations to position yourself either left or right to make sure you actually have the best possible resolution and tomosynthesis. Alors ici, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'on est à l'intérieur de la lésion ou pas. On est à côté. Juste à côté. Littéralement, like we're literally... Oh my gosh, it's like... It's gorgeous images. I just want to know. See, we're like literally just next to it. All right, I need to go a little bit posterior. All right, we're repositioned. So, but this will allow you to know if the tool is in or not. And it's a shame because it's just next to it, and because we don't have a catheter. If we would have had a catheter, I think this is a better picture. Oh my gosh, yeah. With a catheter, you would have been able to. See, right here, you see the needle? It's right above it, right there. And I need to go just a little bit lower. Okay, let's try it again. A little bit lower, and then reorient posteriorly. Okay. Let's try this again. Like, it's unbelievable. You can see the difference. I don't know if you're able to see it or not. All right. I know. Yes, and this is even a better picture. It shows you that I just need to back off a little bit and go a little bit more posteriorly and hope so. What I'll try to do is come back and then reorient and go posteriorly, and hopefully we'll be able to do it. But in this picture, it's unbelievable. You can see that you are just ahead of it. And as you can see, you have your spine here, your rib cage here, and the tool with the lesion just before it. Okay, let's try it. Let's do it again. Can I have another LAO, please? Donc, on va retourner comme tout à l'heure à gauche. You were right, actually. Oh, because, yeah, you're right. Yeah. LAO. Sorry, yeah. زيد تا واحد صف. Ah, you're too close to... Okay. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est que... Alors, je vais voir s'il y a une autre... Go ahead, take a shot. Let's see. Where are we? Let's try it. I'm trying to go a little bit more posteriorly. I wish I could see and visualize where I am. That will help me. All right, here's an opening right there. Flora? Come on, buddy. No, I want to be posterior. It's almost like better to actually... Floor off, sorry. Let me just see if I can see better. If there is another... I wish I could see better on this. Yeah, I know, I'm totally blind. Ah, here we go. And because his mucusy, all right, where does this one lead us? Go ahead. Literally now we're just like guesstimating. Okay, so let's try to see if I can go into the posterior subsegment here and see if that actually leads me someplace else. And unfortunately, like with the catheter, I would have been able to turn all the way to 360 degrees to be able to get to it.
Janet. Bon, il n'y a pas d'autre... J'essaie de voir s'il y a un autre secondaire pour pouvoir y aller, mais je ne sais pas. Voilà. En chauffant. Il faut juste un peu de patience et on va essayer de trouver un autre moyen de rentrer. Le problème, c'est qu'une fois qu'on sort, pour re-rentrer dans un si c'est irrité ou le hadak. عرفتي شنو؟ لكن ما بغيتش نعاود نخرج باسكو جا عاود دخلني. Flora? Ah, 0. Merci. C'est bon. Off. Oh, just bear with me. On va essayer d'y aller. Do you have saline that you can inject, or epi that you can inject through here? Je vais utiliser un peu d'épinéphrine pour voir si je peux ouvrir et dilater les petites bronchioles. Vas-y. On the needle, in the needle. Yeah. Let's see if I can actually. Thank you. Perfect. Just stay there. C'est comme si on faisait. Good. C'est comme si on fait le Smith ou non, la la colonoscopie. tu donnes un peu. Flora? Okay. So let's see if we can actually get through. I think this is the airway. Flora? We're a little closer. Let's do another spin, sweetie. On va refaire Aoutani. Alors 30 degrés. Parce que là, sur l'image, c'est comme si on était. Voir exactement. Exactement. À 0, à 0. Ch'ti, elle est un petit peu antérieure. Ouais, elle est un petit peu antérieure. Si on est à côté, c'est pas un problème. Je vais te dire, une fois qu'on fait le live image, je vais essayer de prendre là. Voilà, c'est ça. En utilisant le béquillage le scope. Je ne sais pas s'ils arrivent à voir le truc jaune. Ah, d'accord, c'est bon. Parfait. Ah, d'accord, ok. We're just anterior of it, guys. Literally just anterior of it. Because you can see it on there. Ok. Donc, ce que je vais faire, et je vais juste push l'aiguille. Ouais. Je m'en fous, il a دخلت avec l'aiguille. Parce que c'est comme si je faisais une transe thoracique. Donc je vais retourner au lieu d'avoir avec l'angle pour pouvoir y arriver. Je vais pousser derrière ou nzid le smith. D'accord. Ah, هذيك Well said. And the other thing is his neck, the position of his neck is probably, oh my God, we're totally posterior. We are absolutely posterior, sweetie. Ah, on est presque dedans, les enfants. Definitely better. Yep. You know, we're almost there. Huh. Alors, regarde ici. Ch'ti. Alors, on est dedans. On est d'accord, OK. I think I am. Yep, I got it in one plane. Yes. We're almost there, right there. When you look at it, see? I might catch something, so let's do it. Worth a shot. Totally worth a shot. All right, let's do it. Oh, we are. See? It's pointing directly into it. All right, guys, we're there. Let's get it done.
Oh my gosh. Okay. So can I have, you ready? Wait, what? No waiting. I have to get it in. You ready? Hold on. I'll let you know when the needle is supposed to be out. All right. Can I have Flora then? Non, je l'avais off à 30 degrés à gauche, s'il vous plaît. Et la façon dont on choisit à droite ou à gauche dépend du si la lésion est postérieure ou antérieure. Allez-y. Donc généralement, Florent. And that's why. So let's make. Ah, perfect. All right. Hold on. Hold on. Needle out. Suction on. On est dans la lésion. Parfait. And then you sample. You know what's going to be now the killer? I'm going to have to come out. Floor off. Now I need to remove the needle and go back in. Needle in. Go for it. I'm going to try to see if I can pass it back on. So, I mean, the scope, it's beautiful because it allows us to actually go all the way in. Ideally, if you had the sheath, you wouldn't have to worry about it because then you will be able to. Oh, I do? The needle inside the actual lesion, yeah. All right. And then like flush everything inside the... So once we make the slide, we actually flush the needle inside. Et il faut juste le sécher. Ça fait parfait. Ah, c'est les arc needles. Parce qu'elles sont plus souples. Et je peux manipuler. Alors que هذيك الأخرى qui était le wang, elle est... All right, you ready? Let's try and pray. Maybe I can pass it again. Let's see. Oh, c'est jamais. Barak Sheikh, Inch'Allah. Autre chose. All right. Alhamdulillah. نسترق. Parfait. هي هذيك. Alors, allons-y. Remarque, tu sais, عرفتي إلا دخلت في هذا واش سمي je sais pas. ونشوفه. هذاك il devrait être, je sais pas de quelle orientation. نشوف. Flora, can you zoom out? Oh my gosh, yeah, it's سميت All right. Exactement. Donc, okay, needle out. Suction on. Floor off, suction off. Go ahead, needle in. All right. Oh non, pas de saignement, pas de saignement. Oh, fuck. Excuse my language. I'm so sorry, guys. I didn't even know I was on a mic. Excuse my language. Oh my God. I can't believe I just said that. Sorry, guys. C'est bon? J'espère encore plus, d'accord. Exactement. De toute façon, parce qu'il s'est élongé, donc j'espère que... Braïch
you get anything? All right, let's do it again. So they made one slide and I put that one right. Oh no, make another slide. We have to get more slides. Though. Can we have another slide, guys? I think they're going to get it. Sweating, what's going on here? The needle is not all the way out. Go ahead, needle. In. Perfect. Good. All right. Flora? As long as I have just, take the pathway off. So what he just asked me is whether or not, I need to find my way inside that hole. Here we, are we in? So because we're not all the way, I'm just trying to get to it. Go ahead, needle out, suction. Needle in, suction off. Ça va? Floor off. Bon, ben on verra. ايش ما كنتيش لابسه؟ ما كنتيش لابسه؟ خلعتيني. D'accord. Bon, on verra bien. Remarque si on a un Smith, un coil, je peux le mettre là-bas, on le laisse. Si tu veux. Ou là, tu peux juste l'enlever. Si on a besoin. Pour faire une segmentation. Pour faire visible. Ça fait. Justement, c'est sûr. Et là, c'est vite fait outpatient. You got it? Thank you. All we need is one cell. That's what I tell the pathologists. All I need is one cell. You good? Je sais qu'on on peut essayer avec le forceps. Tu veux que j'essaie le forceps? Maintenant que je sais où aller. Ouais. Absolument, parce que là, on est presque à la surface. Flora? Ouais. Needle out. Suction. Needle in, floor off. You want to try forceps, sweetie, and see if we can actually wing it? Do you want theirs or ours? I don't care. Whichever one you want. Whichever one is just straight in. Je veux juste essayer maintenant qu'on n'a pas une courbature aussi. Je sais où aller. Pardon, merci. Je suis en train d'essayer là avec la radiale pour voir si on peut voir où est-ce qu'on en est pour pouvoir chauffer. On peut toujours essayer. Hold on, I'm trying to actually decide if I can get my radial. Yes. Flora? No, floor off. حبيب سويني لا ما كاينش ماشي مشكل. No, off. No, absolutely not. Il faut que tu aies ton smiton. Pardon, je suis désolée, mais non. Absolutely not. All right, so let me see if I can see it. It's right there. We got it. Yep. Right there, guys. Floor. Floor off. Floor on, I'm sorry. Perfect, beautiful. So it's in the apical, see right there. And we are actually, it's beautiful. Excellent. We're in. All right, guys. Floor off. Ça. Parfait. Il faut juste...
we have confirmation with the radial EVAs, and it's right there. Perfect, excellent. C'est extraordinaire. Hein? C'est bon, allez. Voilà. Bon, on essaie avec le forceps, on un petit morceau. C'est 14 mm la lésion, elle est impeccable, donc on arrive à le visualiser ici. I don't know, what's that, 2 mm or this one? This one? How long is this one? Il est aussi long que celui-là? Go ahead. Just open the 2 mm one and we'll... On est passé. Florent? Yep. The only problem with this is that it might... Oh. Open. Close. Good job, sunshine. Prof. Vas-y. Je pousse, parce que l'angle, il est moins... Ça fait Inch'Allah. What? What? Touch prep? Why, did you get a piece? Do you have a piece? Des deux? Oh, d'accord, c'est bon. Ah d'accord, c'est bon, impeccable. Oh mon Dieu. Good. All right, guys. Flora? Open. Close. Open. Close. Flora? Can you give me an AP? I'm just curious. Go ahead. Yep. Correct. I'm going to take another bite on this view. Just correct. So what I'm trying to... Yes, Freddie. So we're going to try to... So visually, what I'm trying to do now, we were relying really on the LAO to be able to actually get the most posterior and best view. At this point, I'm in AP. I will try to sample in the center on each different view to ensure that we're actually in the center of the lesion without a miss in the X, Y, and Z axis. All right, ready? No, give me the needle. It's not passing. Nope. It's not passing. It all depends on the position of the angle, of the curvature. Can you... Habiba, tu peux? Ah, c'était le premier. Voilà. Donc on refait une autre Smith. Hein. Oh, ouais. Ara, Julie? Finek. Finek. You're going to speak Arabic no matter what. Can you zoom out, sweetie? Flora?
Ah, je suis dans l'antérieur parce que je voulais prendre une. Go back to the. Pardon, رجع Léo. 30 degrés lesser. Je voulais juste m'assurer que dans les deux. C'est bon. Floor off. Oh, here we go. So we were actually right there. So you can see. Floor on. Donc, c'était dans l'entrée. Voilà. Needle out. Yep. Floor off. Needle in. J'ai معاه des roses. Ah, نسيت أنا. Ah, c'est سكسو, c'est vrai. نهار الجمعة. ناري شحال هادي شحال هادي. كسكسو ديالي أنا ديال pardon. Ah, vous êtes en train de m'écouter. Désolée, j'ai complètement oublié. أنا كسكسو ça fait longtemps. عندنا ديالنا حد يجينا في les boîtes. Très fait. هذاك سكسو قال لك سكسو ديال الكرتون والله الا سكسو سكسو ديال جلوبو هي هذه القضيه سي برافو نو tu es très bien تبارك الله عليك en moins de تبارك الله عليك اسماعيل عرفتي والله العظيم شهر وانا تنعرمهم لهيه انت اون سول سيونس تبارك الله عليك Oh my god. لا كسكسو لا اتاي لا خبز والله الا الكرتون كله راه المملكه ديالو ما كاينش ما كاينش يدخل ما كاينش اللي قيسون All right, Flora. Needle out. Suction. Needle in. Floor off. All I have to say is God bless anesthesia. I swear to God. God bless them. God bless the anesthesiologist. تبارك الله عليهم. Yeah, cellular but nothing. What? Floor off. Here it is. Flora? See? It's on. Do you see how it? Yeah, I know. Yeah. No, here. Here, sweetie. Right there. Floor off. See it? So, I'm going to try to actually go. It's a very subtle right there. See it? It's very subtle. It's in the middle. شتي هذاك لبت هذاك فلون شتي علي تقف ميرسي off. So I just need to go right through it. I think the number of parce que la lésion elle est très petite, elle est 14 mm.
All right, let's keep going, and we'll see. His neck is gonna... Il y a des chirurgiens pour faire jeune expert. Ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. D'accord, ça fait. Yeah, so... Off. Flora? Ready? I was at the surface, I didn't even see myself, sorry. No, لحظة. All right, needle out. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'on est tellement à la surface. Rien qu'avec le scanner. Il a rien. Flora, needle in. Non, je cherchais et j'avais remarqué que... tiens, قول je suis sortie, fini. أنا اللي... All right, طلعت الفوق. Can I have epi? So usually... And saline. Et ce que je fais après avoir hadak, je rince toute la... Et j'aspire. Le piège, il est là. Ah. Here we go. So now I try to do a mini lavage to actually submit. I try to... Yep, you can rinse it, please. So we rinse the needle and we submit it for... C'est bon. Thank you, team. C'est bon. Je peux avoir un AP, s'il te plaît? Ça fait, on va nettoyer le truc, et c'est bon. Ça. Il a plein de... Pardon, je suis désolée, je ne peux pas laisser ça ici. Ah. Perfect, thank you. You're good. Floor is good. Ah, c'est tout. Parce que le... Can I have ice or lighter? Ah, elle est bien. Elle est très impeccable. Where's your lighter? Ah, ديال Smith, non? Ça fait, Inch'Allah. Elles sont bien parce qu'elles sont malléables. Et ça, on peut l'envoyer pour tout. On peut l'envoyer pour les cultures et les gene expert, etc. إلى آخره. ناري شحال هذه ما قلتي إلى آخره. On est en train de le nettoyer, donc c'est bon. Puis je vais nettoyer le côté gauche et c'est bon. Ça fait, il est bien. Alhamdulillah. Allah yatawla markom. Bravo tout le monde.